The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Wednesday, the 18th of June 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986. A text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون لليوم الاربعاء الموافق 18/6/2025. البرنامج بيجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. فاصل ومنه Residence Report segment. نتاكم في جنوب السودان. مرحبا بك، نبدا بفقره ريزيدنس ريبورت اي راديو. صباح الخير، جود مورنينج، ايمانويل جوزيف اكيله. نعم. باتيستا ارمانو من قريه الخضراء. تفضل. صباح الخير، بتاعي ببدا لك جو استديو بتاع اي راديو لكل ستاف بتاعكم في يوم بتاع الليله. وصباح الخير بمشي لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا تليفونات في كل يوم صباح زمن دردشه صباحيه دون الصباح الى من يجي انت موجود في الاستديو. على راسهم سلطان جوزيف وسلطانة ماما ماريا. وسلام الأخير بمشي للمتصلين اللي هم أكثر من المستمعين، اللي هم أكثر من المتصلين. كل مستمع جنب الراديو هسي كل سلام بتاعي يوصل له. نقول الأيانين ربنا يشفيهم، والفقدوا ناس نقول الرب هات الرب هكذا يكون اسم الرب مبارك. وسبادنا كثار مسافرين سواء كان بعربات ولا بطيارة ولا بوداد ولا بأي وسيلة، إن شاء الله يصلوا محلات الماشيين فيه بسلامة. واليوم كمان جدات في مدينة جيبو أنا برحب بهم نقول لهم مرحبا بكم ده مدينتكم. وأتمنى لوالي بتاعنا الجديد بتاع سانتا إيكاتوريا كمان التوفيق في مشواره الكولوفوبو، وربنا يختاره فيه كده. والكمان أطلعون نقول له سنة الحياة كده إن شاء الله بتلقى أحسن من كده كمان برضه في أوقات الجاية قدام إذا عايشين لسه. أسبوعنا في قرية كويسين ما فوجا، نتمنى إنه يكون سعيدة لكل الناس، وربنا يدي كل زول بتاع تلكيس يقدر يجيبه لأولاده في نهاية اليوم. شكرا. alright, gracias. وطبعا من المتوقع انه يتم اداء القسم والاحتفال باستقبال بتاع الحاكم الجديد لولاية الاستوائية الوسطى اللي هو رابي مجون ايمانويل. راديو. يس. لو. نعم. صباح الخير أكيل جوزيف. صباح النور. أبو جاز معكم. أبو جاز اتفضل. تحياتي لك وكل أصدقاء وزملاء بتاعك الشغالين معك. أنا بهاي الأصدقاء بتاعي المتصلين دائما باختيار بتاع سلطان جوزيف، وبعدين ماما ميري لسه نايم لهذه حصدر اللبن يا ماما. سليمان فايتارا وأنا بسلم له جوزيف بتاع نبونوك وجوزيف بتاع مونوكي ناس كوشوك وبنجان هناك بيبي الماكوك وجميع المتصلين أنا بسلم لهم. وانا اصبح الحله بتاعي كويس مع الزكاه بتاعي مع الجيرانات كله ما في حاجه بتاعي. يا اخي اخوي ايمانويل بس عندي ملحوظه كده، دايما في اخبار بتاعك الدرجه الصباحيه هنا لا في متصلين بتاعنا دايما بيركز حاجه واحده، قال انتخابات دايرين انتخابات بعد سنتين. اما الانتخابات دي اتو او جوت انتخابات بعد سنتين دي. السؤال بس اطرح نفسه، هل الدوله بتاعنا جنوب السودان جاهز للانتخابات؟ هل الانتخابات او هل انما الانتخابات كيف بدون دستور دائم؟ دستور دائم ما بيحدد قال في انتخابات من زمن كده ولا كده. دستور دائم ما بيحدد قال في بند من بنود الدستور بيكون فيه تكوين بتاع مفوضيه انتخابات وشروط بتاع مفوضيه دي صفاته كده ونشاطات بتوع 1 2 3. حاجات دي ما في ناس بيكون انتخابات سامبا كده. لا هل انتخابات يا هل في دول ثانيه دي ما زياده بيقول الدوله بتاعنا ما يجهز للانتخابات.
في تغير ديجري رئيس قولا شيلو بار انا رئيس تمفوديه من زمان لا ده حتى ما يشيلو بار عليه انا قلت زول لي كوميديان قبل كده انتخابات بلا انتخابات بلا لكن ما عملوا انا بس كده هو زمان تايم هاز بروفن مي رايت قالوا كوميديان اقدر partial election ده حل فعشان كده دايرين نجاح الدستور رأي مياه بهذا والزول الجاي يتجاوب صفاته شنو كواليفيكيشن شنو عشان كله ما في نمشي انتخابات عمياء. ده طبعا قرار سياسي ما في دينه انه انتخابات بعملوه ولا ما بعملوه. هو بيقول انه ناس جاهزين لكن لو انتخابات بعملوه ما بعملوه برجع للسياسيين. ما شيء كان دي صالح هيعملوا لازم حاجات كده يكون في لازم كلمه تسجيل يكون في امشي في داتا بيس تيجي بتاع جنوب السودان لازم هتكون مواطن جنوبي تكون ده جنسيه كم ناس ماسكين جنسيه هنا عدد بسيط جنسيه طبعا كنت من هي بتاع تبغى طبعا كم ناس السجل انا ضرب انتخابات كامونو السياسه ما معروف فكان مذاكر انتخابات سنه 2010 لو كنت في ناس الظلم دي جنسيه بوتاكات ما في بس وانا قاعد اعرفوا ليه ناس ما تنقل ولا رسول لي انتخاب بتاعي كاتو قاعد بروسيس في لولوجو وناس كتير كان ما انتخابات كان شام كانوا انتخابات ولا ريفرندم كان كل شام فانا كان داير زول جديد ده يجيبوا لي كده ما يكون ابداني بريطاني يقول زول جديد زول الترانسبيرنت. شكرا ابو جاز رجع الليله قوي موضوع بتاع الانتخابات. طبعا اتفاقيه السلام المنشط بيتكلم عن التنفيذ بتاع البنود الضروريه قبل ما البلاد تمشي بالانتخابات. نرجع لفقرتنا بتاع ورينا شنو اللي حاصل في المنطقه اللي انت موجود فيه. راديو. Yes, good morning. Just Akile. Good morning. Yes, welcome. Thank you. Let me start by passing my greeting to Sultan Joseph, Mama Maria, David Magop, Mayen from Wow, Ustaz Majogian, Kochop, and the rest of the regular callers and viewers of the iRadio. What I wanted to emphasize is about the reception of political leaders. The appointees, when people are appointed, people get it and celebrate. But when the person is relieved, nobody comes to where he or she lives. This is a question now to all the public. Why did you celebrate? But when somebody is not is relieved, you don't go and say thank you for the short work you have done. Like today, when the governor with the Central Equatorial was relieved, nobody goes to his house to say thank you for the time and the things that you have done. But when he was appointed, celebration was all over. So this one need to be discouraged. We don't need, people need to keep that thing. When you are appointed, celebration need not to be done. When you are relieved, no celebration should be done. Somebody should be celebrated when you have done something good. You see? But it should not be, it encourages corruption whenever somebody is appointed. So you start to plan your people, to appoint them in all departments, and then later they remain there. And it continues like that. So country needs to abandon this. This is my request to the government. That celebration is encouraging also corruption in our country. Thank you. celebration ده بيزيد او بيشجع الفساد. شكرا لك. راديو. صباح الخير إيمانويل. صباح النور. بتصل كشغ في كشغ واصل. بعيد في الاستوديو وبعيتي ما أعمل معك وسيأتي ماشي لأخواني المتصلين والمستمعين. على راسهم أخوي المتصل الأول أبو جاس وبرضه المتصل الثاني أنا مع برضه أنا كنت في خط. بسلم لأستاذ مجوب وسلم لبنجان وبسلم لباتيستا أرمانو من قول الخضراء ويمنع السلطان جوزيف وجوزيف اللبن وجوزيف المونتي وجوزيف المطالع المهندس موسى في المطالع هنا برضه بسلم عليه وبسلم جانجن ودم سانتو سلم عليهم شديد لكل المتصلين ماما ماريا برضه ماما الساقي. نحن كويسين أزمان هنا كويسين أخوي في وسيع وضع أخوي صغير وما في مشكلة بدل الوضع أو وضع كخوف تعبان ده. إيمانويل السياسة الخارجية لجنوب السودان أسا زي ما أخوي أبو جاد طرح فوقه في ضغوط متابعة دولة ضغوط في إيجاد الأفريقي وإيجاد فبناشر إن جنوب السودان لازم يكون في سلام. فأخواني السياسيين بطرفين أو طرف المتصارع هم يشوفوا إنه كان قبل السلام لا استسلام
ما في استسلام، يعني انه سلام للتنازلات في مطلب انك، لكن برضه المجتمع ده اللي تضغط عليه هو صديق او شريك بتضغط عليه وانت تنازل من المطلب بتاعك دي، يعني ما كده. ده تفاهم مثلا ان جنوب السودان يكون فيه استقرار ويكون فيه امن كويس. فالدغاء بتاعنا هو الاخواني في الطرفين يقبلوا سلام، سلام ده اولى شيء. السياسه الخارجيه زي ما نحن عندنا مخرج بتاعنا مثل البترول، البترول اثر في الشرق الاوسط. يعني البترول الابيض ده ما بمشي بوين، بعض المنطقه مقفول وبجاء صراع في البحر الاحمر ومشاكل هناك في ايران مع اسرائيل. انت بتشوف انت برا تقدر انه المخرج بتاعنا يكون شنو؟ اذا كان ما عندك دعم مادي وجنوب السودان بقى في الدين فتحوا له بلاغ في امريكا، ده ناس الخطر، وانت عندك ديون مع ناس ثانيين، انت اسئله تلقاها من وين؟ انت بتروح تراجع نفسك انه ده تطلع من المشاكل، تخلي المشاكل كله ترجع انه يكون في سلام كويس، يكون في استقرار، يكون في زراعه، الزراعه بدون استقرار بدون امن ما في زراعه. اصلا مخرج كان مخرج هو زراعه، لكن هسه وين امن وين ما في استقرار، مشاكل بين الرواه بيشاكلوا، مشاكل بين القبائل بيشاكلوا، ما في عندنا بوليس، ما عندنا جيش وطني، الجيش كله مقاسم وبيجيك قبائل. كده المخرج شنو؟ خلي اخواني السياسيين يتراجعوا، يكون لنا دوله السياده بتاعهم انه جيش وطني جيش قومي بوصف السلام المناسب. نعم. ما في الانتخابات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا لمشاركتك. وطبعا لازم يكون في سياسة واضحة وناجحة من الناحية الخارجية أو السياسة الخارجية بتاع جنوب السودان. ده الوقت اللي فيه نرفع أو نقرأ بعض من الرسائل. جيمس سياتا is watching us live from حي بازية جديد Western بحر الغزال State and is saying greetings to all the listeners of iRadio. And then John Mayen is saying good morning to the listeners of iRadio and the residents. Nothing bad, watching us live from Gumbo. Another message here from Shaku Shakej Bigul Mutabe. Cody Edward is saying good morning, Emmanuel in Kwajok. And then thanks to God, Justin Kerry is also watching us live from Juba Town. We have Soki Store South is saying watching us live from Kenya. We have Abiriga Isaac Hassan watching live from Jonduru. Charles Mangu said good morning, watching live from Awil, Northern Bahr al Ghazal State. Pass my greetings to the listeners of iRadio, and we are okay in our residence. We have Amitu Dalia Dali saying good morning, iRadio. My area is okay. Greetings to you and each and everyone. Thanks for updating us. Johnny Weg is saying good morning, just like Christopher Susu. We have CDE Akug is watching us live from Western Bahr al Ghazali State. Leptwaj is saying good morning to the listeners, and I'm watching live from IDP Camp 3. Marcelo Gerjuaka Osman is saying good morning, Joseph Akile, and I greet all iRadio listeners and have a blessed day. Alberto Albino also wrote good morning, and it rained here yesterday in Wow. Then the Ministry of Health launched the cholera vaccine campaign yesterday. Prevention is better than cure. Mark Clement is saying good morning to all the listeners of iRadio. We have Chris Minister Sam Kenyiba is saying good morning, following from Yei, Small London. Mario Umit William is saying good morning to you in the studio and the listeners. Streaming live from Mapel, Western Bahr al Ghazal State, Jew River County. Mapel is normal and very cold. Free Boy is watching us live from Mangala. He said, land of mangoes, sugar cane, and etc. Honorable Ayumi Peter Elisha saying good morning to you in the studio, the listeners and regular callers of iRadio, plus the staff. We are all well, or the school. And then I am live from Jubanabari, or Stomping Residential Area. Page Gadwage is saying good morning, Akile. My greetings to iRadio listeners, regular callers watching live from Juba, High Loquili Residential Area. Sabit Babigu Sabah al Khair لكل مستمعين ومستمعات على رأسهم باقي دقيق جنفروق بنجان أغسطينو كاي حسين جريش. وأخذ خاطرة نطرق إلى موضوع مهم، وهي تفشي ظاهرة المجاعة بطريقة مباشرة بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضت نفسها، وهناك العوامل
عوامل آخر مثل الحرب مفروضة للناس، ده كله مؤثر، أو الظهور بيأثر في المجال. أصبح المواطنين غير قادرين أن يزرعوا الحرب بسبب الحرب. نتمنى من السلطات أن تنظر على معاناة المواطن المستمر. Biarako is also saying good morning to the listeners and is watching us live from Jungle Estate. We have Lowell Strip. Davido is saying watching us live from Boer Town. Justin Mario بيقول صباح الخير، تحياتي لكل المستمعين والمستمعات على رأسهم سلطان ماما ماريا، سلطان جوزيف، أخي العزيز جمعة توماس في واو، وشاهد من بقر جديد في مدينة واو. Joseph Goom is saying good morning to all of you, the regular callers, writers, and also the viewers of iRadio and all South Sudanese across the country. Is that let's preach peace, unity, and love among ourselves so that we have free movement. And he's watching us live from Turale, Twitch County of Warab State. Samuel Mariag is also saying good morning, Akile. I'm watching you live from Turale and pass my greetings to all the listeners of iRadio and the vulnerable citizens in this country. Another message from Sebit Kwaje saying watching us live from Kapoita. رسالة ثانية من جوزيف كيميدوغوس بيقول صباح الخير لكل المستمعين في كل أركان جنوب السودان، وتحية خالصة للأستاذ مجوك والأستاذ ماجوك في واو، تعبان بيتر وجوستو في روك سيتي، أستاذ ألبينو ألبرتو في واو. نحن أصبحنا بخير في جوديلي دوحة، نتمنى نهار سعيد للكل. مكوي دور بيقول صباح الخير أكيلة، تحياتي للجميع نحن في واو بخير. Kennedy Wani is saying watching us live from Qatar. We have London here saying good morning from Arik watching you, Arik Mawian watching you live from Uganda, Arugo City. Pass my greetings or regards to all fellow South Sudanese. لسه واصل ورسل الرسائل بتاعك، نمشي لفاصل إعلاني وحنجي نواصل. صباح الخير. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease?
The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية، نواصل بفقرة ريزيدنس ريبورت اي راديو. الو انا راديو. نعم سلطان. يوسف ايمانويل اكيله. صباح الخير لك. صباح النور يا اخوي كبير، الاعلام كبير، ربنا يديك العافيه. جماعة تفضل. اكيله خليني اسلم برلمان بتاع المجان على راسه ابو جاز كوبا جاز ماما ماريا ام البن دافيد ماغوب جوزيف كوني بانجان كجوك مجيوم بتاعنا بتاع جنوب من مجيوم السودان. انت عارف يا ايمانويل والمسمعين بتاعنا كمان والله كده مسعودين منك شديد يا ايمانويل على راسه مولانا دين واساسا بتاعنا كله بتاع كليه بتاع قانون وكل كليات وكل مسمعين بتاعنا. وانا بتكلم جيران بتاعي اخوي زكريا وكمان مسمع شديد هو كان مستشار سابق ولايه الكيكه ومقصود قال ايمانويل ده بيجي 200. ايمانويل اكيله طبعا ولايه بتاع الليج ستيت يعني دي ولايه اكثر ولايات هسه حاليا في سكيورتي راسه الحكم بتاعهم يعني ولايه كده بيرفولي، لكنهم جيران شرير بطاطس، جيران انه اثنين، في جيران جاي من ما يوم هناك في الاتجاه بيتي وده، في جيران جاي كمان في الاتجاه بتاع ادوك بار هنا يعني بيجي بيجكم على بوغار طبعا والمتمة بتاع الربيت ده متمة كويس جدا ما عنده مشاكل، ولكن بتاعه كان السلاح بتاعه ما يقف بيها شنو بيسكت ما في اي كلام. انا بتمن من اخواني جيران ديل ما يجي نكت يجي يعجموا يا وتبارات كان قريب 500 راس بقر. ده ما مشاكل يا جماعه، كويس ده مشاكل كبير ما كويس ما ممكن انتم تجي تنكد الجيران بتاعك والجيران ده كمان لو عملوا رباعي لا بدي الكلام. انا بتمن من اخواني العيد الكبار والعيد الصلاطين بتمن كان يقول للشباب بتاعنا ده ما ممكن بتاع الجكامه، ده ما ممكن من الجكامه بقار، ده مشاكل كثير. انا حكومه عمل ايمرجنسي كويس، اذا كان الليله دي حكومه رجع في كلام ده عمل ايمرجنسي متى معانا السليم البيجي الجكامه ده ديت اللي هم حكومه يا ناس البيجي بيعجم الناس ويشيل الكرسيه بقر ده ما كويس. خلينا يقول باحترام، الناس يقول بالعدب بيراه، ما انك تلقى الجيران السليم ما يمشي معك، انك مشي مع حكومه على كيف بكاري، لكن انا مسكين بدا يشيل بقري عشان انا نعمل رباعي معك تعمل شغله مع حكومه شغل مع حقوق ما بيجي يا اخي. خلينا نموق شويه ما كويس، خلينا نتربى بعض، خلينا ما دارين المشاكل، خلينا ما دارين الكراهيه. اذا داري شاكل مع حكومه على كيف بكاري لكن ما شاكل حقوق. انا اخوان عارف صديق بيته واخوان زمان المسالم بدا يجي نكدلك ما كويس. شكرا. وفي موضوع بتاع ولاية البحيرات هنيجي نتكلم فيه بعدين عن تخريج بتاع قوات بتاع الشرطة هناك في الأسبوع ده. اي راديو نقطة مهمة اللي طرق فيه جوزيف هناك أهمية بتاع التعايش السلمي بين المجتمعات في الولايات المجاورة لبعض. اي راديو. الو صباح الخير يا منال. نعم بنجان تفضل طوالك. أول
اولا سلام طيب في الليل والسلطان جوزيف وجميع المتصلين بقول لهم صباح الخير لانه ما في زمن. انا سمعت كويس هنا في اي دي في كم في سي او سي ما في حاجه بطال. طبعا كلام اللي قالوا قال السلطان جوزيف قبل شويه طبعا الناس ما يشجعوا الاحداث اللي قاعده تحصل. هي النظام طبعا فرض الامن والاستقرار طبعا ده الواجب بتاع الحكومه. فنفس الوقت برضه السلطان جوزيف طبعا اخطا في جغرافيا بتاع يونيتي ستيت. مثلا بلير كاونتي ده ما عنده حدود مع ولايه البحيرات بس عنده حدود مع المقاطع في اي جهه. وبرضه نفس الوقت المقاطع بتاع او ولايه البحيرات طبعا ما عنده حدود مع الميوم بس يهول الناس. ولايه وعرابي عنده حدود مع المقاطع ميوم. فانا بشوف انه اللي قاعد تحصل الاحداث قاعد تحصل له يعني ناخذ الافكار تحدث هنا وهناك. في شباب بغيروا بقوم من وراء بغيروا على المقاطع ميوم وميوم برضه بتحصل. هي طبعا ده المنافذ التاريخيه قاعد تحصل يعني ما ولايه واحده قبل حاجه من هذه ولايتين او 3 ولايات. وده الشيء اللي قاعد تحصل دائما من 2012 حتى الان. نتمنى برضه انه يكون الاستقرار تستتب والولايتين او 3 الولايات المجاوره ده هم الولايه يقعدوا ويشوفوا الحل بتاع النظام بتاع الكتر ريتنج ده ليه قاعد تحصل. شكرا جزيلا. شكرا لك. وهذا طبعا عشان يضافيه الحد وعشان كده الجهود بتاع حاكم الولاية قاعد يمشي. Now as we wait for the Super Memo to join me in the studio for the news headlines, let's again read few comments here on our Facebook. David the Ball is saying watching us live from Arua City in Uganda and is sending his greetings to all radio listeners. We have McCall Kong is saying watching us live from Checkpoint and is passing his greetings to all the listeners of iRadio. Alfred Lukaji is saying good morning. Joseph Akile and is watching us live from Lincoln, Nebraska in USA. Celebration of the appointment of Central Equatoria State Governor is good, but then we need him to work together with the people of Central Equatoria State. And then another message here is coming in from Batalistic Batai saying good morning, and he's also watching us live from Muniki. La Super Memo is right here with me in the studio, and it's now time for news headlines. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Yes, good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Give us the headlines. A policy analyst has warned that the government of South Sudan will struggle with service delivery to its citizens in the upcoming financial budget, citing the decision of a Qatari bank to sue it for failing to repay a $700 million US dollar loan. And the Western Bahar al-Ghazal cabinet has banned the manufacturing and sale of alcoholic spirits and illegal drugs in the state. Elsewhere, Donald Trump warns Iran that his patient is wearing thin and called for unconditional surrender. Wow. This and many more. Thank you, Lasuba. هنلقى تفاصيل الأخبار ده بعد 25 دقيقة. Yes, welcome back from the news headlines. You're still listening to the Dawn program. Now let's cross to Western Equatoria State, where health officials there are saying Yambio Hospital has run out of essential drugs and medical supplies, and forcing patients to seek treatment in private clinics or even go without care.
Yambio State Hospital is the largest and main referral health facility in Western Equatoria State. Now, authorities there say the shortage has actually affected access to treatment for both common and chronic illnesses across the state. The situation has made it hard for residents already struggling with economic challenges to access treatment. Now, let's listen to Rose Obede. Let's first rather listen to Hayat, who is one of the workers there. Victoria Hayat had this to say. أنا مرتكاليس أصلا بودي رسالة تاي على متهديات كلها بنجي لقوا في مستشفى نزه ومايال أنا عندي صعوبات كتير نجي لقوا أنا بجيبوا يال ما فكرة الجالجانا بيقدر لقوا دواء لسه بيساعد لكن مرات كتير دواء دي كتفل عنا في أزكان وده كان تمين دو جروسا بيرجع مع جانا في بيت كان أستاك ما في كمان بيقدر فقط جانا ده بس في فكرة جانا ده يان ويتجيب في مستشفى ودواء ما في ده كلامات كل كتاب أنا نجوا دي رسالة أنا كاليس لاكوما كده مناين في مشكلة ده كاليس أصلا ساعد المستشفى أنا أصلا كيف أنا بيند فرصة أصلا أنا بيجيبوا يال الرابع نجوا دي مولا أنا ده كده مولا لقوا شفاء لاجيجا. دي كانت هناك فيكتوريا هياد واحد من الشغالين وكمان أطفال اللي بتشيل عيال العيانين هناك برضو في مستشفى بتاع يامبيو التعليمي. Now let's also listen to Dr. Konjo Samuel, who's the hospital's medical director, blaming the ongoing crisis on irregular delivery of medical supplies from the capital Juba and also the high number of patients the hospital receives every day. In this project that's called Health Sector Transformation Project, we always receive our consignment. That's on quarterly basis, and the consignment that we receive, the quantity always not enough, and the quantity is not matching the population that we have. We find that the quantity is small and the population is also big. Secondly, this consignment doesn't come in time. That's why you find that most of the drugs are not available. Most of the oral drugs, they come, they take a little time, and then they are out of stock. On the side of the hospital, we have made some communication based on those drugs that are currently out of stock or almost nearing out of stock. So we are still waiting for a feedback from the State Ministry of Health and the partners. This consignment comes from the National Ministry of Health through UNICEF. Okay? I think the partners don't facilitate this consignment. It's not under the partner, but it's through the Ministry of Health and then UNICEF. We understand the appeal of the community, and we all stand with them. This is our government, and we are trying our best to make sure that they get the service. However, the little that we have, they will get. The ones that we don't have, we shall still advocate for more to come. But also let the community understand that what we have is always not enough, but we are trying to make sure that at least we serve them. كان هناك دكتور كونجو سامويل مدير بتاع مستشفى يامبيو التعليمي بيتكلم عن نقص في الأدوية، والأدوية اللي بودوه هناك بسيط من الحكومة القومية، وعدد كبير من المرضى اللي بيجوا هناك في المستشفى أو المستشفى بيستقبلهم كل يوم. نمشي إلى فاصل إعلاني ومنه هنيجي نسمع من وزارة الصحة في الولاية. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected.
Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون، وبنتكلم عن نقص الأدوية اللي قاعد يصعب في التحسين بتاع مجال الصحة في مستشفى يامبيو التعليمي، وده أكبر مستشفى في الولاية اللي بيستقبل عدد كبير من المرضى. وبيقولوا الأدوية اللي هم بيلقوه من الحكومة القومية ما كفاية، بالرغم إنه الدعم اللي بيجي من منظمات اللي بتساعد في مجال بتاع الشؤون الإنسانية. سمعنا من نفرين قبل شوية، حس نمشي ونسمع من روز أوبيد اللي هي مدير العام بتاع وزارة الصحة في ولاية غرب الاستوائية. هي اتكلمت وقالت كده. In fact, in Yambio State Hospital, since this year, we do have HSTP, Health Transformation System Program, which has really come to rescue our life. Before, after HPF, we have no way to get some drugs, but I thank HSTP for providing consignment since last year July up to this time. We do have consignment after in quarterly basis. That consignment used to come and we used to receive it, but due to population in Yambio County as a capital, we do have problem. Not only Yambio, all the hospitals we do have, especially during the rainy season, we do have a shortage of the drugs. When it comes to anti-malaria, it get finished very faster. Children get sick and the adults as well with the malaria and the fluids, and even some drugs for the theater. We do have also shortage. This one really, it is a burden for us because from that consignment we don't have anything. We don't have any, let me say, donation, but off of reason we get donation from Ministry of Health, whereby we receive it and it has arrived here in capital Yambio. But unfortunately, most of these drugs has got expired due to the delay, because when it is in MH, they ask us to package it and then to transport it. So when the drugs are coming, some are going to expire by June, some are going to expire by September. So and some has already get expired, but it still is going to help us. So this is our problem.
but we hope it will change. But already we are suffering. The consignment is not enough for us, as the whole Western Equatoria are facing the same, not only Yambio State Hospital. Actually, it is our plan to have all our facilities functioning. But you see, the facility to function, you need to provide the drugs in the facilities. You need to provide also the incentive for the nurses, for all health workers. So the number of the facility which has been supported is very less than the number which is not being supported. There are many. So there is a lot of the gaps which need us to work hard to revive those vulnerable or facility which is not being supported. Even the health workers are not going to that facility due to shortage of the drugs. That the drugs are not there. Sometimes we do get drugs from WHO once a while, and we take it to them. And after when it finished, now we are back to National Ministry of Health. They are working hard to address the other facilities to work, even through HSTP. We are going to the level, to the year 2, whereby they have discussed to increase more facilities to add to this one, because we really have problem even for the children immunization, routine immunization. We need also to have this facility to be near to the community, then to travel so far, which is very difficult with the mothers to take their children to be immunized in time. HSTP is the program designed by the government through the Ministry of Health at national level, but it has been we have the partner. UNICEF is the umbrella for it, and they have contracted implementing partner to implement the program, whereby we have 4 or 3, let me say 3 implementing partner. We have AMREF in Yambio and Zara. We have World Vision in Najiro, Ezo and Tambura. We have again AMREF taking Iba and Maridi, and we have Sped Up taking later Mundri, which is Mundri East, Mundri West, and Volo. So they are the one implementing the program, but actually it is purely government. Health is for all, and we wanted to reach each children, each mother, all the community to be healthy so that they can produce. But due to the circumstance, this is where we are facing such situation. But let them bear with us and know, especially with the rainy season, it is too much. But we are working hard so that we revive our facilities, whereby people who are supposed not to come immediately to the hospital. The hospital is the secondary level. They're supposed to go to PHUs, then after that to go to PHCCs. You come gradually. When your sickness develop more than to be treated in primary health care, this is where you come to hospital. You cannot start with the headache coming to the level of the hospital. But due to shortage of facilities in the whole Western Equatoria, that is where you see the patient comes direct from home to the hospital, and it makes it to be very crowded. And the drugs we have is not enough. Even the facilities we have is not enough. So we are looking forward, together with our national government, to address the issue so that all the community can get a little which we have without shortage. Right, and that was Rose Obede there, the Director General
Western Equatoria State Ministry of Health. She is also in charge of drug consignment in Yambi Hospital, adding her voice to the call by the state authorities, warning that if supplies do not arrive in the coming days, many patients will remain without treatment, adding that this could also lead to long-term health problems or even death. They are also appealing now to the National Ministry of Health and international partners to urgently intervene and also help restore consistent there in the state. Now, looking at this challenge at the national level, some health officials continue to blame the deplorable health services across the country on underfunding by the government, saying government's unequal allocation of resources has left the National Ministry of Health as one of the least funded institutions here in the country. And you know, the health sector in South Sudan is largely being supported by humanitarian partners in addition to the government budget. Now let's look at it and give an example of Health Pool Fund, which was the largest healthcare program in South Sudan, used to deliver health services in 8 out of the 10 states, and the program supported nearly 8,000 health workers in 797 public health facilities. It also supported 25 hospitals, 195 primary healthcare centers, and 577 primary healthcare units across the country. And the Health Pool Fund used to provide health workers health worker training and also give them incentives, wider support to service delivery, and also health facilities and technical assistance. And it was funded by the government. It was likely being funded by the government of the UK, Canada, Sweden, and also as well as USAID, EU delegation, also Gavi, that is the Vaccine Alliance. But then the organization in 2022 scaled down 30% of its support at a time when health facilities were in shambles. Now, in April that year, an official at the health ministry said at least 8 major hospitals across the country risk being shut down after the Health Pool Fund South Sudan began to scale down its activities. Now, according to Doctors Union here in South Sudan, now underfunded health sector by the government has actually forced trained health workers to move into the private sector or seek better paying jobs within the non-governmental organization. كيف ممكن نقدر نساهم أو بدور بتاعنا، وكيف ممكن السلطات أو البلاد خاصة الحكومة القومية تقدر تدي أولوية كافية أو تقدر تطلع الميزانية وتحسن من الميزانية بتاع وزارة الصحة. وإحنا بنتكلم في موضوع بتاع الباجت بتاع السنة ده للسنة الجاية. من المتوقع أو من المتوقع إنه يتم النقاش فيه بعد البرلمان ما يفتحه. بنتكلم عن 5.2 تريليون جنيه. مجال بتاع أو قطاع الصحة لازم يكون عنده أولوية، وكمان برضو يكون عنده ميزانية كويس. قدم رسالة بتاعك واتساب على 11 أو 22 986 986. 5 دقائق لرأس الساعة. راديو إيمانويل وكيله. نعم. كوشن مرة ثانية. تفضل. أخويانا وعيب وباقي كل المستمعين. أخي العزيز، يعني سمعنا شكاوى من كل الولايات. أول شكوى كان قالوا رينتج مبور في مؤتمر بتاع الولاء، ويتكلم في الموضوع بتاع الساحة، إنه في ولايات ما في دعم من وزارة الساحة، حتى المنظمات يعتمد على ناس. قال أنا كوالي ذاتي بتعالج من المنظمات. قال ده ما صح كله. نمرة 2 يا موضوع بتاع يامبيو. فاليامبيو برضه اتكلموا في الموضوع بتاع إنه المستشفيات الأساسية بتاع الحكومة خرج من الخدمة، يعني مبطلين لا يعني طلعوا من المستشفيات وهذا مش يعالج من نفسه قروش. علاج في المستشفيات الخاصة إيمانويل قروش كثير. مع ماريا اتكلم فيه قبل يومين أو أمس إنه قروش تمشي مستشفى جوبا دايرين 1000 دايرين 3 مليار دايرين كم برا المستشفيات الخارجية دي. إذا بقى ما عندنا قروش معناها خلاص ماشي مرة واحدة يمشي. شفت صندوق طوالي للغبر. يعني جنوب السودان بقى ما عندهم حاجه للمواطنين عشان هم يتعالجوا. الميزانيات كل ما صار يعملوا ميزانيه دعم للصحه، دعم للخدمات، لكن ايمانويل تقول بارغام بس بتجيزوا في البرلمان
بدون الرئيس هو قالوا لكن الوزارات ما بسلموا قروش قروش ماشي وين؟ ده إشكالية ذاته ما كان وصينا التوصيات بتاعنا إن الميزانية الجاية 5.2 بليون ده إذا كان دفعنا قروش للمؤسسات حقيقيا ممكن يساهم في المستشفيات لكن يا ولد بوغو ما مشي وينه معروف. أنا أشوف الميزانية الكبيرة بمشي لرئاسة الجمهورية دي أكثر من الميزانيات بتاع المؤسسات الثانيين. مفترض يكون في تخفيض في رئاسة الجمهورية قروش بتاع الجمهورية قروش كتير كويس. ممكن يطلعوا يدعموا للمؤسسات الثانية التعليم والصحة. النمرة 2 الدعم يكون في دعم يعني في استقطاعات تلقوها عاملة في الدولة كويس. في الفاسيد بيكون في خصومات القانونية. نعم. في خصم بيقولوا للصحة. لأي موظف في الدولة يقص منه قروش يعني 1000 جنيه يا 2000 جنيه يقص منه قروش. كنت لما وزارة الصحة لما سيجين قروش في وزارة المالية قروش يعني نقدر يدعم. لكن يا هو بخش في جيوب ناس يقسموه بخش في جيوب ناس. الفساد بقى مشكلة. فيا هو ضرر بتاعه بترجع لمنو للمواطن البسيط. هذا قروش بتاعه 34,000 ما وصرفوا وعيان 3 مليار. في حل شنو؟ ما في داعي للفساد ترجع تهد ترجع اسمها تضاغم. نعم. الدولة ده دولة المسؤولية بتاع النظام. انت في نظام معناها الدولة في يدك. ما في داعي للفساد. شكرا. ما في داعي للفساد. راديو. نعم ارجع تاني واتصل علينا نرفع مكالمة لنا حوالي اقل من 3 دقائق لرأس الساعة. موضوع بتاع الصحة ما نتكلم في مستشفى بتاع يامبي وبراو لكن في كل المستشفيات الحكومية في أرجاء البلاد. راديو. Emmanuel Akile. Yes. Engineer Moses. Yes, straight to the point. Emmanuel Akile. طبعا المستشفيات الحكومة ده مستشفيات الموت مروعي. يعني لو تم شيء في المستشفى البرسمول ساعة ما بلقيته. الباقيات ولا تقدر لقيت في المستشفى هناك. يعني أتبلغوا الجريب بتوع خلاص ماشي انتهى. يعني يا باب استعملوا للمواطنين. وفي بروج على جماعة في مستشفى الحكومة ده. أنا ما أعرف البروج ده قاعد وديوان يا إيمانويل أكيله. أنا قبل شهر بالفاد ده. طبعا في حديث كان هم نفس اللي أقوي. أنا مشيت هناك. كان بروج على قاعد جماعة هناك ده. ده بروج على كالفاية يا إيمانويل أكيله. لو كان قاعد يستعملوا بالطريقة الكويس. هو بيجيب الدواء. لكن البروج أنا متأكد من بقاعد جسم اللي يجيب البتوع من يا إيمانويل أكيله. ها؟ حكومة يعني لو نعم انجينير. رايت معلش انجينير من مطار فقدناك في الخط. يبدو هناك انه الشبكه قاعده ينقطع. بجمله ثواني قليله لراس الساعه ده بعد شيء الاخبار باللغه الانجليزيه مع الزميل السوبر ميمو وانضم لي في الساعه الثانيه هنرفع بعض من المقررات. We'll pick few calls after the news in English before we move to the next item. Don't touch your dial. Good morning. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. صوتك مهم أكتر ما تتصور.